大家好，我是叶若明，欢迎回来《世纪帝国4》。那么开场之前，跟大家说一下非常抱歉，我们家现在在施工，所以最近可能录的游戏里面都还是会有咚施工的声音，对，就请大家见谅，对，因为游戏还是我终究是没办法不录啦。啊，好啦。那我们就继续我们上一次的战役吧。莫斯科的崛起，没错，来到第3章。Under Grand Prince Dmitry, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitry would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. 库里科沃之战1380年，德米特里大公与盟友准备好发出历史性的挑战，罗斯人将出动蒙古军队，这是一场生死攸关的战役。1380年刚好在我们上次那个蒙古帝国之后的剧情，对，就来看看吧。Arriving at Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitry would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Приготовляйтесь наказы исполняйте. Восстанете, воины. Слушайте меня, воины. Долг есть время. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitry's position against the Horde. Приготовляйте. Посмотрите. Позаратаи, двигайтесь напрежь. Сделано будет. Куда направить? Исполнено будет. Сие есть долг мой. Позаратай, наступаем. Время действовать. Позаратай, наказы ждут. На брань идите. Приготовляйтесь, воины. Живу с вами. Воины на брань готовятся. Послушание, слух, латницы. Наступайте, латницы, приготовляйтесь. Идем. Приготовляйтесь, наказы. Идем. Я куда направить? Позаратай, скачите купно. Сделано будет. Исполняй. Куда на Позаратай? Двигайтесь напрежь. Исполняй. Позаратай, готовы наступать. Позаратай, путь идти надобно. Приготовляйтесь, воины, победу вы. Слушайте, сделайте. Позаратай, наказы ждут. Слушаюсь. Позаратай, двигайтесь напрежь. Позаратай, готовы.
Dmitry delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitry began the march north to meet the enemy in battle. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Воины, руждаюся хлеба ради. Время действовать! Куда направить? Азаратай! Время действовать! Приготовлять! Азаратай! Азаратай! Наступаем! Готовы будете, воины! Куда направить? Приготовляйтесь, воины! Исполнено будет! Слушай! Азаратай, готовы наступать! Исполнено! 中央，对，中央浅汤。中央浅汤是这里。Позаратай, в путь идти надобно. Позаратай, двигайтесь напрежь. Повинуюся. Приготовляйтесь, воины. Воины, наказы слушать, руждаюся. Позаратай, сделано будет. Направляйся, куда наказано есть. Dmitry would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitry and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Приготовлять будете? Позаратай, готовить двигать. Позаратай, скачите кухня. Готовы будете, воины. Куда направить? The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Позаратай, повинуюся. Исполняю. Позаратай, двигайтесь напрежь. Да. Позаратай, в путь идти надобно. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitry should he need to fall back from the northern fords. Время действовать! Слушайте меня, воины! Позаратай, готовить, двигайтесь! Приготовляйтесь! Dmitry's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitry could choose to fall back to if he lost the fords. Куда направить? Сделано будет. Будет сделано. Позаратай, скачите к ним. Да. Ворог поражает! Время действовать! Слушай, слушаюся! Готовы приготовлять. Позаратай! Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Приготовляйтесь, воины.
Направляйся, куда наказ. Птицы смели и готовятся. Dmitry and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitry's side. Слушаюся. Идем, воини. Готовы будете, воини. Идти надо. Мазаратай, готовить. Мазаратай, скачите купно. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Восстанете, воини. Приготовляй, поспешите. Путь надобно есть. Латницы, на коней садитесь. Служите, раб. Наказывайте. Монахи. The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Слушайте меня, воин. Будет исполнено. Смотрите оружие. Мазаратай, готові наступ. Мазаратай, двигайтесь напряж. Копейщик, поспешайте. Мазаратай, наказ исполнено будет. Сделано будет. Готовы будете, воини. In planning to face the horde, Dmitry had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Приготовляйтесь, воини. Сейчас. Время день исполнено будет. Идти надо на поскору. Таков. Слушайте сейчас. Идем. Все купно. Смирно. Приготовляйтесь, наконец. Есть Мазаратай, наступаем. Мазаратай, готові наступать. The two great armies clashed in the fog, but Dmitry's men stood firm. With the terror of the horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, Повинуюся. this time on the banks of the Don River. Скачите купно. Сие есть дом мой. Мазаратай, Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Мазаратай, готовить, двигайтесь. Долг есть время. Живу службы ради. Приготовляйся.
Готов повиноваться, есть. Приготовляйтесь, войни. Сейчас! Готовы будете, войни. Cavalry detachment was in position and waited for Dimitri's signal to strike. The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitri ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Слушайте меня, воин. Готове будет. Наказывайте. Так накажете. Ватницы смелее готовятся в строй держить. Повелевайте. Братья, двигать. Приготовляйтесь. Не празднуйте, войни. Наказы слушайте. Приготовляйтесь. Приготовляйтесь, наказы исполнить. Слушно, поведу вы. Войни, время действовать. Приготовлять. Идем, войни. Приготовь сейчас. Приготовь, слушаюсь. Приготовляйтесь. Время действовать. Выступайте. Слушайте меня. Сделайте ряды. Направь выступать. Не празднуйте. Оружие существа. Смотрите оттуда. Наступай. With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy.
the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Приготовляйтесь, воины! Приготовляйтесь, наказы исполнять. Восстаньте, воины! Приготовляйтесь, сделайте! Dmitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Smash! 来了！For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. Victory! The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring 2 hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called long swords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East that Moscow adopted the saber, with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way, forging a military culture that was a unique blend of West and East.
嘿，那么今天这一集就到这啦，谢谢大家的观看。那喜欢我的面貌，按赞加订阅。有什么想看的游戏，可以在下方留言告诉我，我就去玩。那我们就下期见啦，大家啵啵。